Freddy, what were your thoughts about the trade, first of all? How surprised were you? First of all, for sure shocked. I'd been working for 4 years trying to build something. Every day I'd wake up um, with a group of guys I called my brothers and working towards the same goal of one day, raising the cup. So when that is taken away from you in an instant that you don't really expect, it's a shock for sure. Um, but I'd say it quickly turned into excitement for a new chapter, a new adventure, a new group that I could build the same things with. So it turned quickly into excitement. What's different about this group than other places that you've played? Every group is different, of course. It's 20-something guys. There's different personalities. There's um, different things. But one thing that I know is kind of how it was in Minnesota is I already see a group of brothers. I felt at home right away. These guys made me feel really good right away. So it's an awesome group that works the same way, that's honest on the ice too. So it's awesome. What would you say to every guy that who's out there who hasn't been drafted, who dreams about a pro career, when you see how far you've come? Yeah, well, there's a lot of things to say, of course, but I'd say the main thing is if you have that little something inside of you that kind of is stronger than all the outside voices, something that every day you wake up and no matter if people told you you wouldn't do it, if that voice is stronger, it's still there when you wake up, still there at night before you go to bed. It's your dream is just bigger. You just gotta shut down the noise outside and focus on that and believe that that's the voice that's guiding you. So that's what I did, and then from there's a lot of hard work, Yeah. but the belief is the main thing, I would say. Even when you were in Milwaukee and Cincinnati, you never lost hope? No, I didn't. Tu dirais-tu que ce que tu as dit tout à l'heure, tu dis j'ai passé 4 ans à bâtir quelque chose au Minnesota, puis ça a été un choc, mais ce que tu as bâti là, dirais-tu que tu en récoltes les fruits avec ta nouvelle équipe? Là? Lane Lambert t'a dit on est très content d'avoir ce gars-là. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Ben oui, c'est sûr. Ce que j'ai bâti, c'était plus en termes de groupe. Là, personnellement, le travail que j'ai mis à chaque jour, ça reste avec moi. C'était plus l'aspect collectif du groupe, de sentir qu'on était là, puis qu'on travaillait ensemble. Comme j'ai dit, d'appeler ces gars-là mes frères, c'était tough de juste s'imaginer que du jour au lendemain, c'était plus ces gars-là avec qui j'allais travailler. Mais comme j'ai dit vite, ça s'est changé en excitation, en gratitude pour un nouveau chapitre, pour justement amener ce que j'ai dans moi avec ce groupe-là. Puis, comme j'ai dit, c'est un beau groupe, donc c'est vraiment le fun d'en faire partie. Lane avait la réputation d'être un coach très collectif. Je pense que lui a bâti sa réputation comme ça. Tu te trompes-tu dans une bonne situation là-dedans, toi? Ouais, 100%. Ce que j'avais entendu de lui et ce que je reconnais déjà, c'est que c'est un coach qui coach de façon honnête, qui aime un groupe honnête, qui aime la game honnête. C'est toutes des valeurs qui me ressemblent beaucoup. Donc oui, j'aime ça pour l'instant. Je me retrouve bien là-dedans. Tu es rendu dans quelle étape de ta carrière? Tu t'es établi, comme Herb disait, tu n'as pas été repêché, tu as fait ta place. Là, tu arrives dans une nouvelle équipe, début trentaine, je ne me trompe pas. Tu es 32, tu es rendu où là, en termes d'implication peut-être au sein de l'équipe? Ben, une chose que j'apprends et que j'ai appris, c'est que c'est un jour à la fois là, dans ce monde-là, dans la vie en fait. J'en suis où dans ma carrière, je ne sais pas, parce que je pense que je suis rentré un petit peu plus tard dans la ligue. Mais je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention à lui. J'adore me sentir bien dans ma peau. Je me sens de mieux en mieux avec les années. Donc je ne vois pas comme la début trentaine comme le début de la fin, au contraire. Comme j'ai dit, on ne peut rien prédire, donc il faut juste y aller une journée à la fois, une année à la fois. Mais oui, j'aimerais ça jouer autant que possible, même si c'est 40 quelques années, là, j'aimerais ça. Là. Je parle pas nécessairement du début de la fin, mais plus en termes de prendre ta place. Tu es maintenant comme établi. Ouais, je comprends. En effet, ouais, je me sens de plus en plus comme... avec les années, ça te donne un peu cette expérience-là, ça te donne cette confiance-là de
de pouvoir être peut-être quelqu'un à qui les plus jeunes peuvent parler, peuvent se confier. J'aime ça être cette personne-là que je sens que les autres ont un peu cette confiance-là envers. Donc, ouais, je me sens de plus en plus comme quelqu'un de même. Do you consider yourself a late bloomer, and how many times were you told you weren't good enough? How many times? A lot. You know, it started very young. I was probably 12 years old the first times that it happened to me. How does a 12-year-old handle that? At first, it's your ego that takes a big shock too. You know, you start believing that you're not good enough, and I had a really good system support around me. You know, my parents never ask anything other than, "Do you love the game?" And if you do, like, we're here for you. You know, we're gonna do whatever it takes. We're gonna drive you everywhere. And but they made sure I love it though, and that was the main thing driving me. And but it started very young. Probably helped, to be honest, because then when I faced it again, I just knew how to shift my energy and shift my focus towards just a better focus, I would say, a more present focus. And yeah, it just always happens. When you come to a new team, what's the most important thing to fit in? And especially at age 32, how much more difficult does it become? Not difficult. I'd say easier, because I've learned with the years that the most important part is just to be yourself. And truly, that's what it is. If you're trying to come here to impress anybody and be anybody else, you're failing yourself, I'd say. So just be yourself, and it's proven me with years that, like, myself was enough, and guys appreciated who I was, and I didn't need to be or try to be anybody else. So that's just it. Just be myself, but also just be grateful for it. It's beautiful. It's a beautiful experience, you know. You asked me earlier, I got traded, I was in shock, but then you realize you're going to meet a lot of new people, learn from a lot of awesome people, play in front of a new fan base, a lot of beautiful experiences. So just be grateful for every single day about it. What do you think you add to this team? I'd say versatility. It's always been kind of a theme of mine. Just, I'd say, like, you know, some nights they might need a guy on that line or on the wing. Some nights it might be on that other line on center. But I take pride in that. I love that challenge to take it every single day as a new opportunity, a new different opportunity. And so I'd say versatility and a lot of depth is my main characteristics. Comment tu navigues à travers ces différentes identités-là? Tu es quand même un gars qui en a scoré presque 20 là, dans tes 3 dernières saisons, mais on parle aussi de toi comme un gars qui peut tuer des punitions comme ça. T'sais, comment tu fais pour... Comment je navigue là-dedans? Je te dirais que c'est que mon focus il est pour l'équipe. Puis quand il est pour l'équipe, ben il n'y a rien de plus fun que de sortir d'une soirée avec une grosse victoire, les boys qui sentent qui ont donné tout ce qu'ils avaient, puis qu'on est allé à chercher. Pour moi, c'est trippant de le faire en équipe. Donc, comment je navigue, c'est que, regarde, si on a besoin de telle affaire à soir, c'est ça que je fais. Puis, je prends juste fierté avec le 2 points à la fin de la soirée. C'est tout. C'est comment la vie à Seattle? C'est cool. Ouais, moi, j'aime ça. Beaucoup de nature. L'eau, les montagnes partout, les arbres matures partout, c'est de toute beauté. Des valeurs qui me ressemblent beaucoup. And you have a good baseball team. Yeah, right now, yeah, it's been awesome. And a good football. yeah. And a good hockey team. Yeah, I like it. Thank you. I've been to a few baseball games already, so it's just it's fun, and it's a good fan base. Fans are awesome, loud, you know, very loud. So it's been awesome. Merci, Fred. Merci. Salut.